Bueno, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Julián Alcántara y como siempre para mí es un placer compartir con todos vosotros pues esta noche de aprendizaje de liderazgo. Hoy tenemos un invitado especial, él es mi mentor, el señor John, él está en Las Vegas, es la persona por la cual estamos nosotros hoy aquí, ¿sí? Porque fue la persona que me habló por allí por noviembre para que vaya a conocer esta oportunidad. Obviamente ya venimos trabajando por más de 6 años juntos y cuando John analiza un proyecto, pues es para prestar la atención, ¿no? Él tiene más de 30 años en esta industria y es una persona muy estable en este concepto de negocio. Por más de 30 años ha hecho cerca de 30 millones de dólares en ganancia y es una persona concienzuda. A la hora de elegir un negocio, siempre busca que tenga esos criterios clave de excelencia para que una oportunidad sea correcta para él, ¿no? Y para poder ofrecerla, obviamente, a los demás. Así que él, pues, cada martes trae experiencia, comparte su conocimiento con nosotros, nos actualiza sobre lo que está pasando en la industria y en la compañía. Y quiero que hoy preste mucha atención porque algo bueno, seguro, se van a llevar para poder aportar a su negocio. Así que tomen notas, lápiz, papel, ¿ok? Para tomar notas. Y quiero dar la bienvenida a John como cada martes y que comparta con nosotros su experiencia, novedades y su visión con nosotros y por supuesto sus viajes. Bienvenido John, gracias. Chris, tú resúmele algo. Hey, John. Well, yeah, basically Julia has introduced you as our mentor. And again, we're very grateful to have you. We're going to be talking with you 2 times a month now. And basically today's expectation is to listen to a little bit more about your experience, maybe any updates you have on MDC, your vision, and maybe talk to us a little bit about your recent trips. Micro cerrado. John, you're muted. Okay, well, fantastic, Julian. Thank you for that kind introduction. Super excited to be with you all here this evening. And yes, I just came off of the road, got back yesterday, and I'm excited about the balance of this month and all of the things that are happening and going on. Bueno, muy emocionado por estar aquí hoy con vosotros. Muchas gracias, Juli, por la introducción. Pues sí, hemos estado de viaje, acabo de volver a casa ayer y muy emocionado con lo que ha pasado este mes y con lo que tenemos por delante. I remember back, I've been 34 years in this industry, and the second company I was with, one of my mentor, and we're really kind of at about the exact same stage where, we are today with MDC, and I was feeling like overwhelmed and sharing this with my upline, my mentor, Todd Smith, and he said, every time he's ever felt overwhelmed, he said, was right on the verge of making a major financial run. Nos cuenta yo, bueno, que llevo ya, como sabéis, 34 años de experiencia en esta industria. En la segunda compañía en la que estaba yo hablando con el dueño, con uno de mis mentores, y nos encontramos en una etapa muy similar a la cual estamos ahora en MDC. Y me comentaba, ¿no?, que en momentos donde él sentía angustia, de alguna manera le indicaba, o con la experiencia podía mirar atrás y darse cuenta que cuando sentía esa angustia era porque estaba a punto de dar un gran golpe económico para bien. I think about that because that's the way I feel right now. I feel overwhelmed. I feel I have so many people to call, so many things to do. I'm feeling overwhelmed. And I think about other times in my history when I felt this way, and exactly that. It is on the verge of an absolute explosion. Y os cuento esto, ¿no? Pensaba en esto porque yo también ahora mismo me siento bastante abrumado y recuerdo cómo se sentía mi mentor en aquel momento, porque estamos a punto de explotar, ¿no? Hay tantas personas que tengo que llamar, hay tantas reuniones pendientes de concretar, y es justo en momentos como estos donde se ve una gran explosión a nivel negocio. I started this month of June out in Dallas, Texas, speaking at the ANMP. Y bueno, comencé este mes de junio en Dallas hablando en una conferencia, la ANMP, una conferencia de Network Marketing.
and was very excited to attend that event and seeing so many friends from the past and just the feeling of what's about to take place just overall in this industry of network marketing. Y estaba muy emocionado, ¿no?, de poder asistir a ese evento y también poder ver a grandes amigos del pasado que hace rato que no veía y se vivía como esa sensación de que iba a pasar algo muy, muy grande en esta industria. I think of, what's going on right now in the world and just how, yes, people need our products, but how people need opportunity. Y pensaba, ¿no?, sobre lo que está pasando ahora mismo en el mundo, ¿no? Y es verdad, las personas necesitan productos como los que necesitamos, pero sobre todas las cosas necesitan una oportunidad. I came home from that event in Dallas and was home for 2 days and then off to the event in Budapest. Y bueno, volví a casa después de ese evento, estuve en Dallas otros 2 días y después viajé a Budapest. Julian was there. I think there was maybe a little over 300 people there. And, myself listening to Mark Aceta, which I think is one of the absolute world-renowned best trainers, teachers in this industry of network marketing. Y estábamos ahí, ¿no?, en Budapest, en ese evento. Ahí también estaba Julián y había un poco más de unas 300 personas y estábamos escuchando a Mark Aceta, que es reconocido mundialmente como uno de los mejores entrenadores que existe, uno de los mejores maestros en esta industria. And although that event was not translated into Spanish, Julian was there with a couple people, and although they couldn't necessarily understand everything from an audio standpoint, they were definitely able to feel the excitement and the energy of what's happening right now in MDC. Y a pesar de que en ese evento no había en ese momento traducción al español, sí es verdad que aunque quizás se escaparon algunos conceptos a nivel plática o presentación, sí es verdad que los chicos de España sintieron la energía que se vivía ahí. And this coming Monday, the 26th, when Josh, the owner of MDC, does his morning address, we are going to learn of the date and the city or country that the next European event is going to take place in. Y este lunes que entra, el lunes 26, Josh, el dueño de la compañía, en su llamada matutina nos va a dar la fecha y el país donde se va a llevar a cabo la próxima reunión a nivel europeo. And I'm about 90% sure that event is going to take place somewhere in the United Kingdom, sometime around the end of September. Y estoy seguro al 90% de que de ese evento va a tener lugar en algunos espacios cerca del Reino Unido a finales de septiembre. And I believe that this upcoming event in September, like in Europe, is going to have 1,000 people at it. Y pienso que realmente este evento en Europa va a tener alrededor de unas 1,000 personas asistiendo. And that is an event you definitely want to attend and be at. We will have Spanish translation for sure. Así que es un evento que no os podéis perder y os aseguro que sí que tendremos traducción al español. Anyway, I left Budapest and ended up going to Italy for the next week on a little mini vacation. Although it was great, I spent much time on the phone with all the excitement and all the things that are going on. I spent much time actually on the phone and on Zooms. Y después, al partir de Budapest, me fui a Italia, me di unas mini vacaciones, tuve una semana en Italia y a pesar de estar en teoría de vacaciones, me la pasé en el teléfono y en Zooms, muy emocionado y lleno de energía por lo que acabamos de vivir en el evento de Budapest. And so just got home Sunday night. Tomorrow I leave for Minnesota for a quick wedding in Minnesota and then off to Nashville for The View. Y mañana por la noche viajaré a Minnesota, tenemos una pequeña boda ahí a la que me han invitado y nada más después iremos a Nashville al gran evento The View. So I feel like I have been just absolutely on a dead run for like the last 30 days. Así que siento que llevo haciendo un sprint durante los últimos 30 días. And I can't wait to get through this month. I'm going to,
you know, just settle down in my place in Vegas for the month of July, and I am going to be working so hard because I feel such excitement and such sense of urgency and fear loss of what's happening right now, you know, in MDC. Así que tengo muchas ganas de que termine ya este mes para volver a casa. Todo el mes de julio estaré trabajando muy fuerte porque estoy realmente muy emocionado y siento cierto miedo a la pérdida. Hay mucho entusiasmo, hay muchas cosas pasando y hay que tomar acción. And although I've already, you know, said this multiple times, I'm going to say it again. You know, as I look at the overall picture of MDC and everything that it has going on, from its house of brands to the marketplace, to the marketing material, IT, everything, guys, there's no question that this is going to be $1 billion company. Y bueno, a pesar de que ya os he dicho esto muchísimas veces, debo repetirlo una vez más. Estoy muy emocionado por todo lo que tiene que ofrecer My Daily Choice, desde la casa de marcas, las herramientas de marketing, el software tan increíble que tienen. O sea, no hay duda alguna de que My Daily Choice será una empresa que facture múltiples miles de millones de dólares. Last year, they did about 170 million in sales. I think this year is going to be something over 200 million, maybe 250. And this is going to just absolutely explode. El año pasado hicieron 170 millones de dólares en ventas. Este año estarán entre los 200 y 250. Así que después de esto va a cambiar para bien, va a explotar esta compañía. And I believe that much of this, you know, new growth that is going to take place in this company is going to be coming out of the European markets. Y creo fielmente que mucha parte o gran parte de este nuevo crecimiento de la empresa va a salir de los mercados europeos. And I also believe that if we work hard and build hard for the event in September, that's likely to be in the UK, that we have strong presence with the Spanish market in that event, that the next event, which would likely be around the first of the year, could very well be in Spain, maybe in possibly Madrid. Y también pienso, ¿no?, que si en este evento que hay en septiembre, seguramente en Reino Unido, si hay una fuerte presencia de la comunidad, del equipo español, hay una gran probabilidad de que el siguiente evento, que sería a principios de enero, se diera en España, en Madrid. So, guys, I just believe everything is absolutely in place for us to have not just incredible growth, but moving this company towards that $1 billion, but truly having a company that is going to be here for us long term, that we are going to have this company for the rest of our lives to be able to enjoy and to pass on to our family. Y como ya sabéis, está toda la estructura armada, está cada pieza en su lugar, trabajando perfectamente para que podamos tener un crecimiento increíble y acercarnos más, ¿no?, a ese objetivo de ser una compañía que facture $1.000 millones de dólares, y por supuesto será una compañía que tenemos a largo plazo para el resto de nuestras vidas y que sea algo que podamos pasar a nuestros herederos, a nuestros hijos. So something right now that I am extremely excited about is this new trading bot, this AI, artificial intelligence trading bot that is going to be released here this coming week. Y algo que me tiene muy emocionado ahora mismo es este nuevo robot de trading que funciona con inteligencia artificial, que se va a lanzar esta semana. And let me explain this a bit further and why I'm so excited about it. Y déjame que os explique un poquito más en profundidad por qué me entusiasma tanto esto. And this particular bot, this robot, this AI, artificial intelligence trading bot, is not actually going to be available for people here in the United States. Y este robot, esta herramienta de inteligencia artificial no va a estar disponible aquí en Estados Unidos. But it's available for you. Pero sí que estará disponible para vosotros.
It's available for all of our international markets. Estará disponible para todos nuestros mercados internacionales. You know, one of the things, if you look at people that have created tremendous wealth in their life, one of the characteristics every one of them have is they worked hard, but what they really did is they put their money to work. Y si miramos algo que es clave, ¿no? Y que es muy típico en las personas que han generado muchísima riqueza, una característica que tienen en común es, por supuesto, que trabajan muy, muy duro, pero también ponen su dinero a trabajar duro. The everyday person typically never really has access or the option to really make significant income in the market. Y la persona normal, las personas de día a día, realmente nunca llegan a tener esta opción de ganar o de generar un ingreso significativo que transforme su vida. Their investments are typically retirement accounts, traditional stock accounts, you know, maybe savings accounts that are through their job or something like that, and they are very small returns, 5 or 10% a year. Y este perfil de personas, normalmente en cuanto a activos financieros, cuentan únicamente con alguna pensión o alguna cuenta de ahorros que venga por parte de su compañía, o pueda que tenga algún bono del Estado, inversiones que tienen retornos muy pequeños, de un 5 a 10% al año. So many times, you know, as we move towards retirement and we're looking at our investment accounts, looking to live off of that, you know, in our retirement years, and, you know, we think we have a certain amount in there, and all of a sudden the whole stock market takes a dip, and what we thought we don't have anymore. Y en muchos casos, ¿no? A medida que las personas se acercan a esos años de jubilación, miran sus cuentas y de repente todo el dinero que tenían invertido cae en picado por algún cambio brusco que se da en la bolsa de valores. And, you know, those accounts, you know, making very minimal returns, barely keeping ahead of inflation. Y esas cuentas que tienen un retorno de inversión muy, muy bajito, apenas pueden lidiar con los incrementos por la inflación. But for the masses, it's kind of their only option. Pero para las masas, esta es prácticamente la única opción que tienen. They don't really know there are other options out there. Y no saben, ¿no? Que hay otras opciones ahí fuera. And yes, there are a handful of people that, you know, can really figure out the whole idea of investing and, you know, really compounding their income. But, you know, there's also a lot of risk and a large learning curve to try to take control and do that on our own. Y sí, se da el caso donde algunas personas consiguen dar con la clave, ¿no? de cómo invertir, de cómo aprovecharse del efecto compuesto, de cómo minimizar el riesgo. But again, if you look at the people out there that have made huge money, wealth, what they've done is they've made their money in one way, and then they've taken that money and invested it through their knowledge, through their connections, through knowing stuff that the rest of us don't know. Y una vez más, cuando nos fijamos en esas personas que han llegado a ganar mucho dinero, que han generado riqueza, vemos que generan sus ingresos o ganan su dinero de una manera y luego lo invierten, bien sea a través de contactos o utilizando ese conocimiento previo que hemos mencionado. But what I'm saying is the everyday person, you know, their investment accounts, their retirement accounts, at best are making 5 to 10% a year. Lo que quiero decir es esto, ¿no? Las personas del día a día generan eso, únicamente un 5 o un 10% en sus cuentas de jubilación al año. Again, barely keeping up with the cost of living and inflation.
Y es eso, ¿no? Apenas consiguen superar el coste de vida y la inflación. But these really wealthy, astute business people, they don't make 5 or 10% a year. Pero en cambio estas personas de negocios, ¿no? Esta gente que es muy astuta, no ganan 5 o 10% al año. They're making 200, 300%, 400% a year on their money. Esta gente está ganando 2, 3 y hasta un 400% de beneficio con respecto a su inversión. And the reason I set all this up explaining this is because, we have one of our companies within our, family of companies is the Akashics trading platform. Y os comento todo esto, ¿no? Es porque una de las empresas dentro del abanico de la casa de marcas es Akashics, que es una plataforma de trading. And for those of you that are interested in that, and you're willing to take the time to invest in that and to learn, you can do very well. Y para aquellos de vosotros que estéis interesados, que queráis invertir el tiempo para aprender, os puede ir muy bien. And I've, seen and witnessed people I know, my nephew being one of them, that have mastered that idea of studying the market and executing trades and making some of these crazy returns on their money. Y he podido ver esto, ¿no? He sido testigo, ¿no? De personas como, por ejemplo, mi sobrino, que ha estudiado, que investiga los mercados y que ha hecho sus inversiones con unos ingresos extraordinarios. And I've tried to learn it myself and, made some mistakes, got emotional about it, got overconfident in some areas. And at the end result, I didn't do that well. Y yo intenté leer, ¿no? Intenté aprender, me emocioné, tomé alguna decisión rápida y no me fue tan bien. And here comes along this new product that's going to be introduced and available to you next week through this AI, artificial intelligence trading bot. Y aquí tenéis, ¿no? Este nuevo producto que estará disponible en el mercado internacional la próxima semana, este robot que utiliza inteligencia artificial. And that may sound kind of foreign to you, like, what is that? What is a bot? A bot is just simply, it's an automated robot. Y esto puede que os suene un poco raro, ¿no? ¿Qué es esto de un robot? Pues es como un programa automatizado. And, I'm not sure if any of you have dug into, AI, artificial intelligence, with, GPT, the chat GPT or any of that kind of stuff, but AI is going to have a huge impact on the world and all of our lives. No sé si estáis interesados o os habéis indagado un poco en el mundo de la inteligencia artificial, si quizás habéis jugueteado con la aplicación esta chat GPT, pero está clarísimo que la inteligencia artificial es algo que va a tener un impacto tremendo en nuestras vidas. And so Josh, the owner of MDC, being intrigued with the whole idea of trading, thus we have the Akashics brand, but he's also a tech software person, and he's also very much into AI and the impact AI, artificial intelligence, is going to have on all of our lives. Así que Josh, el dueño de la empresa, pues siempre le interesó mucho la idea del trading. También cabe decir que es un experto en tecnología, en temas de software, y ahora ha considerado pues introducir también ese concepto de inteligencia artificial, que ya sabemos que va a tener un gran impacto en todos los sectores. And he has been working on, for almost a year, putting together a AI, artificial intelligence trading bot, to make it available for all of us. Así que lleva trabajando casi un año, ¿no? En este proyecto de traer un robot de inteligencia artificial para nuestra plataforma de trading. And it's properly programmed to study the market, look at the trends, look at the world, look at everything that's going on, can in many cases do much better than the most experienced person doing their own trades. Así que si
se le dan las instrucciones adecuadas a este robot, ¿no? Con su capacidad de análisis de información y de datos, puede incluso tomar decisiones mejores que muchos de los traders más experimentados. This trading bot, last month, the month of May, in the testing, gave a return of 46% for 1 month. Y este robot, algunos de los resultados que ha tenido el mes pasado, en un solo mes, obtuvo un porcentaje del 46% con respecto a la inversión inicial. In the month of May, he had an account that he was testing. He started out with $100,000. En el mes de mayo tenía una cuenta con la cual estaban probando este robot y tenía unos $100,000. And by the end of the month, it turned into $146,000. Y llegado al final de mes, se habían convertido en $146,000. In 1 month, 46%. En un solo mes, un 46%. Now, I also just want to say it's the stock market, and it's unpredictable. Even the best, most trained traders will make mistakes and misread, or something crazy will happen in the world or in the market, and they will lose. But and the AI trading bot will do that same thing. It will make great trades most of the time, but will also make mistakes. So just understand, yes, there is risk associated with it. Así que es muy importante antes que nada entender, ¿no? que existe cierto riesgo. Estamos hablando de la bolsa, el mercado de valores, y por supuesto hay altibajos, hay situaciones a nivel internacional que afectan estos mercados. But if you have any money in the market, whether it's in a mutual fund or whether it's in a retirement account, earning those small percentages, there's risk in that as well. Así que que sepáis que siempre entrando en este mercado, bien sea con bonos o con opciones más tradicionales, siempre hay riesgo. Matter of fact, I think the risk in some of those accounts are even much greater because we don't know what's going on. We don't have the knowledge or the inner information to maximize everything that's going on in the market. Incluso en cosas en los productos más básicos, ¿no? Puesto que hay gran desconocimiento y no somos expertos y no tenemos toda la información adecuada, también se puede perder dinero. One of the things we've been taught is a very small amount invested over a lot of years can still give you a lot of money. Bueno, y ya sabéis, algo que se nos ha enseñado siempre es que una cantidad muy pequeña de dinero, siendo amasada durante muchísimos años, al final puede llegar a ser una gran cantidad de dinero. But what if you don't have 30 years, a 30-year runway and a 30 or a 40-year runway to take a small amount of money and let it grow over time for retirement? Pero bueno, y si se da el caso que no tienes esos 30 años, ¿no? No tienes un gran espacio de tiempo para dejar que ese dinero crezca para tu jubilación. Through the last almost year that Josh has been testing this bot, he has been averaging a good double-digit, meaning 10% or more profit every month over month. Y os cuento que en este último año que Josh ha estado poniendo a prueba este robot, cada mes ha tenido un retorno de inversión de 2 dígitos, o sea, de 10% o más de beneficio cada mes. And although he's had months that have been crazy returns in that 40 and 50% return for a month. Y también ha tenido meses locos, ¿no? En los que ha tenido pues un retorno de un 46% en un solo mes. And yes, it only makes common sense that you're probably going to have months where you may not make anything or maybe lose. But if a person would even average a 10% return month over month. Y bueno, es obvio, ¿no? Es bastante sensato, ¿no? Que incluso llegue a haber meses en los que no ganes nada o llegues a perder, ¿no? Como las personas más experimentadas. Again, you think of wherever you may have any of your retirement or your
your investments now making likely averaging at probably best 10% a year. Y si pensáis en quizás dónde tenéis ahora mismo invertido vuestros ahorros, como os comentaba antes, ¿no? Quizás lo máximo que se os dé sea un 10% anual. And imagine being able to take that same money and instead of earning 10% over a whole year, make it in a month. Imaginad, ¿no? Que tomar todo ese dinero y ponerlo a trabajar aquí y en lugar de que te diera un 10% al año, te diera un 10% en un solo mes. So 12 months would be equivalent to your traditional investments being there for 12 years. Así que un mes aquí, un año aquí sería equivalente, ¿no? A 12 años en ese sistema de inversiones tradicional. But imagine that it did 20% or 30%. Ahora imaginad que os diera un 20, ¿no? O un 30%. The one thing, again, you know, we don't think there's an option, but there are people out there in the world, rich people, wealthy people that are so connected, that understand everything going on in the world and in the market, and they're taking their money and they're, you know, instead of compounding it over 10 years, they're compounding it literally monthly. Así que ahí fuera hay personas con muchísima riqueza, gente muy bien conectada que entiende estas cosas, que están aprovechando el interés compuesto no año tras año, sino mes tras mes con oportunidades como esta. So, I mean, imagine, you know, we have to make money. We have to make money in our job, in our work, you know, in NBC. Así que imaginaros, ¿no? Tenemos que ganar dinero, aquí, donde sea. And maybe some of you already have nice retirement accounts, or maybe some of you have been wanting to get one, but you've not had the extra money to do so. Bueno, puede que sea el caso que algunos de vosotros ya tengáis una cuenta de ahorros o de jubilación interesante o estéis pensando en sacarla. And imagine taking some of your existing investments and putting some of it into this trading bot, or take a little bit of what we earn and put it into this bot and have it start growing at a very aggressive exponential growth. ¿No? Y coged un poquito esa cantidad que tenéis y ponedla aquí a que trabaje con este robot de inteligencia artificial y que crezca de una manera agresiva. Take and double your money every 4 months instead of every 10 years. Y poder duplicar tu dinero cada 4 meses en lugar de cada 10 años. I believe that this trading bot has incredible potential. And I believe that as people begin to really experience it and understand it and see their money grow, this is going to go absolutely crazy in the international markets. Así que creo realmente, ¿no? Que a medida que las personas empiecen a experimentar, a trabajar con este robot y se empiecen a ver de manera masiva estos grandes resultados, va a tener un gran recibimiento de manera internacional. You know, I've made millions and millions of dollars in network marketing. Como ya sabéis, yo he ganado millones de dólares en network marketing. And, you know, I've been doing this for 34 years. Y he estado haciendo esto durante 34 años. And all of those millions that I've made, I've tried to invest. Y todos esos millones que he ganado, ¿no? Siempre los he intentado invertir. And most of those investments that I have made in startup companies, in tips from friends and different things like that, I lost. Y en todas esas inversiones que hice, ¿no? Que he hecho, bien fuera en startups o empresas que estaban a punto de arrancar, o en algún, digamos, chivatazo que me dio un amigo, siempre he perdido dinero. It was just a couple of years ago, I got kind of introduced or brought in to the inner circle of some of these wealthy people and what they're doing with their money. Así que no fue hasta hace unos pocos años, ¿no? Donde se me presentó, digamos, este grupo pequeño y élite de personas donde puedo tener acceso a esta información de cómo ellos invierten su dinero. And I was able to make a small investment with some of these crazy returns, and
and experience it firsthand that like, I'm just, how could I have not ever known or learned about what some of these wealthy people are doing? I was just stuck with the normal traditional investments through my local broker with a long-term strategy of making, 10% a year. Y bueno, pude ya empezar a hacer pequeñas inversiones, ¿no? Y tener estos retornos increíbles y pude experimentar de primera mano cómo esta gente gana dinero, ¿no? Y me preguntaba yo, ¿cómo es posible que llevara toda mi vida con un broker tradicional y desconociendo esta información? Guys, we all, like I said, we all have to earn money to live, and we hope to take a portion of that money and put it aside for retirement and for a rainy day. Así que chicos, ya sabemos, todos tenemos que trabajar, ¿no? Y todos solemos apartar una pequeña cantidad de ese dinero para nuestro futuro o para un año malo. And we're at the mercy of the market. We're at the mercy of our broker. We're at the mercy of people that think they know what they're doing, telling us what we should do with our money because we don't know. Y siempre estamos a merced, ¿no? Estamos en las manos de la economía, estamos en manos de tu broker, de personas que dicen saber lo que hacen. And in most cases, we make little to nothing on our money. And in many cases, we lose it. Y en la mayoría de los casos ganamos un poquito, casi nada, ¿no? Y en el resto de los casos, pues perdemos ese dinero. To have something like this available to the everyday person with a very small investment, to be able to take their money and have it actually go to work for them to really compound and build something significant, is so incredibly exciting for me, and it should be for you if you really understand it. Así que para mí es muy emocionante, ¿no? Y creo que si vosotros lo entendéis, también lo será. El poder tener una herramienta como esta y poder ofrecérsela a las personas comunes, ¿no? Del día a día. I actually set up it's not available here in the US, so I set up an international account a few weeks ago. Bueno, como os he comentado, aún no está disponible en Estados Unidos, así que yo abrí una cuenta, ¿no? Internacional hace un par de semanas. To try to be part of the testing of what this trading bot, this automated trading bot is doing. Y para eso, para ser parte de la demostración, ¿no? Y poder testear y ver de qué es capaz este robot. And I think in only 10 days of trading, y creo que solamente en unos 10 días de estar trabajando, de estar en trading, I'm up 11.5%. vi un beneficio de 11,5%. I really think, guys, this trading bot, in addition to our overall opportunity and helping people earn money, but then giving them a vehicle to really take and invest and compound their money, is something that can truly change people's lives in the financial area. Así que creo que realmente esta herramienta tan poderosa que tenemos de trading, junto a toda la oportunidad que tenemos en My Daily Choice, puede llevar a la gente a no únicamente vivir vidas increíbles, sino poder trabajar ese efecto, este interés compuesto mes tras mes con sus ahorros. You look at the wealthy, it's not what they earn that's the most important thing. It's what they do with their money that really creates true wealth. Si miramos a la gente rica, ¿no? Lo más importante no es el que ellos ganen su dinero, sino lo que hacen con ese dinero, el cómo lo ponen a trabajar y lo multiplican. Again, over my 34 years, I've made millions and millions of dollars. I invested that money not knowing things, and much of it I've lost. Y una vez más, chicos, os cuento, ¿no? Durante esos 34 años de experiencia, ganando millones de dólares, los invertí y perdí mucho dinero, ¿no? Porque desconocía esta información. And it's just recently, over the last couple of years, that I got exposed to some of the ways that money can truly compound on itself. But even then, it was reserved for people in the inner circle and people that had $1 million to invest.
to be able to participate. Así que una vez más, no tenía esta información hasta hace muy recientemente, ¿no? Cuando he podido acceder a este pequeño grupo de personas, puesto que para poder trabajar con ellos tenías que como mínimo invertir $1 millón. This bot is giving you access to do this with nothing more than just the membership of the Akashics membership at $299 or $199 a month. En cambio aquí tienes acceso a este increíble robot pagando únicamente la membresía mensual de $199 en Akashics. With an entry level to invest as low as it's not $500,000 or $1 million like is typical, but for as little as $2,500, you can make an investment and link this bot to it to start earning and compounding your money. Así que para poder tener acceso a este tipo de inversiones no hace falta $500,000, $1 millón, como es en el caso que os comenté anteriormente, sino que únicamente con $2,500 ya podemos tener acceso a esta herramienta. And I want you to understand this money that you would invest in this is not money invested in MDC. It's not money sent to MDC. It's not money. It's your money that just like you invest in a broker, you have a broker of your choice that has the capability of utilizing MetaTrader 5 tool the bot links to. So it's you investing with your broker of your choice that has the capability to link to this bot, and it goes to work starting earning those returns. Así que es muy importante aclarar, ¿no? Que no es un dinero que se esté invirtiendo en My Daily Choice, es como si trabajaras normalmente con un broker y este robot es el que te indica las transacciones. So guys, if I am going to be digging through all of my international contacts, helping people understand that this is available to them. And you know, nobody makes any money on anyone's investment. The only thing the money is made on from a standpoint of sharing it with others is, you know, the 100 points that goes into the comp plan from the Akashics membership, but nobody earns any commissions off of someone else's investment. Those investments stay with their broker, under complete control of themselves and their broker. It's got nothing to do with MDC, or the comp plan. It's just the bot, the automated trading bot through Akashics links to whatever broker account you have set up. Y es muy importante recordar, ¿no? Que los ingresos que se ganan en Akashics no tienen nada que ver con el dinero que se invierte. Los patrocinadores no ganan dinero, el dinero que tú inviertes, ese dinero únicamente sale de los puntos que se generan por tu membresía mensual, y el robot trabaja por medio como broker y trabaja tu dinero. Again, I want you to understand, just like you invest in anything in the stock market, there's ups and downs and there's risks. But because of the AI, the artificial intelligence, the way it's paying attention every single moment of what's going on in the market and in the world, you know, the chances of it making good decisions on those trades is much greater than a human. Así que es muy importante que entendamos, ¿no? Que al igual que invertir en cualquier tipo de bolsa de valores, siempre hay cierto riesgo, excepto que en este caso tenemos la inteligencia artificial que está analizando segundo tras segundo todo lo que está pasando en el mundo y va a tomar la mejor decisión y va a tener una mayor probabilidad de que esa decisión sea buena. If you right now have any investments in the market and you look at it and it's up, it's down, and it's generally trending upwards, but on average, it's usually, you know, maybe 10%. Así que si ahora mismo tienes alguna inversión, ¿no? Entre las subidas y las bajadas, el retorno medio anual es de eso, de un 10%. Again, I want to continue to reiterate that this is the market, the stock market. And so, yes, you can lose too, but you have all of this artificial intelligence behind you to give you a better chance of having great returns. Not to say it still can't make mistakes, it can, but imagine just conservatively thinking about making 10% a month versus 10% a year. Así que una vez más quiero reiterar y que quede claro, ¿no? Estamos hablando de la bolsa, el mercado de valores. Siempre hay riesgo
Lo que pasa es que ahora contamos con la inteligencia artificial que va a mejorar nuestra probabilidad de una toma de una buena decisión. Así que seamos conservadores y imaginemos un retorno de 10% mensual. And yes, there is a strong likelihood there'll be months where it makes 30 or 40% for the month. Y sí, es muy probable, ¿no?, que haya meses que se generen un 30 o un 40% de retorno. But kind of not conservatively thinking, but just moderately thinking, what if it just averaged 20 or 25% a month? Así que en lugar de ser conservadores, ¿no?, seamos un poco menos moderados y digamos que se da un retorno mensual de un 20, un 25%. Imagine having your investment double at 25% a month. Every 4 months, your money doubles. Imaginaos con este retorno de un 20-25, ver cómo tu dinero se duplica cada 4 meses. And I'm not at all suggesting someone take wherever their investments are and roll it all into this. But if you have investments now, taking a portion of it, even if it's just the minimum of 2,500, and put in a Koshik's membership and invest. I still have, 2 other brokers earning those 10%. So I've got, several $1 million in those types of accounts, but I'm taking and putting a decent amount into this to really have it compound. Así que para nada estoy sugiriendo, ¿no?, que toméis toda la inversión que tengáis por otro canal y la metáis aquí, pero que quizás sería buena idea apartar una pequeña cantidad para por lo menos ese mínimo de $2,500 para empezar a trabajar con este robot. Yo por mi cuenta tengo otros 2 brokers tradicionales donde estoy generando anualmente ese 10%, tengo un par de millones de dólares apartados, pero también tengo una cantidad decente trabajando aquí con este bot. I believe that as people begin to experience this and people begin to experience those returns, letting an everyday person get involved in this at such of a minimum level, I believe that this is going to absolutely explode. Así que creo firmemente, ¿no?, que a medida que las personas comunes del día a día empiecen a experimentar esto y se riegue la voz, esto va a explotar. I know what I'm talking about. For some of you, it may seem scary or it may seem completely overwhelming. Y yo sé que mientras os hablo, para algunos de vosotros esto puede que os genere miedo, ¿no?, o incluso os abrume tanta información. And that's the great thing about this bot, is you don't need to understand anything about the market or trading. The bot does it all for you. You don't have to spend hours and hours on training sessions and studying trends in the market and what's happening in the world. You just put the money in and let the bot do the work. Y eso es lo increíble de esta oportunidad, ¿no?, que no hace falta que entiendas lo que te estoy contando. No hace falta que entiendas de mercados, que estudies tendencias, que recopiles información. Tú le das el dinero al robot y el robot se encarga de trabajar con tu dinero. Listen, almost all of us are here, because of products, right? Whether it's body melt or, the other supplements, that's where a lot of our interest is. But at the end of the day, our interest also is here to make money. Y bueno, ya sé que la mayoría de nosotros estamos aquí por los productos, ¿no?, las líneas como Body Melt, y tenemos casi todo nuestro interés puesto ahí, pero al final de cuentas también estamos aquí con el gran objetivo de generar ingresos. And one of the great things about MDC is we have, these 10 companies and now the marketplace. And so we have something for everyone. Y una de las cosas increíbles de esta compañía, ¿no?, es que tenemos esta casa con 10 marcas y ahora tenemos algo para todo el público. And so I'm sharing this with you because I understand this and I understand what's going to happen with it. And although it might be a bit overwhelming to you right now and a bit confusing, and I don't really get how it all works, don't take and put up your and say, I don't understand it. Take a little time to understand what's happening here, because you don't need to understand the market. You don't need to understand how to trade. All you need to do is connect your broker account to the bot and a portion of a small investment and watch it go to work. Y una vez más quiero enfatizar, ¿no?, que no hace falta entender esto, no hace falta entender cómo funciona el mercado, no hace falta entender
el tema de las tendencias, los movimientos a nivel internacional. Lo único que tenemos que entender es que es el robot el que con la inteligencia artificial va a recopilar toda la información y va a trabajar tu dinero. Well, I believe as people begin to experience it, learn it, and share it in the international markets, this is going to create an incredible amount of excitement and momentum in our businesses. Y a medida que la gente en los mercados internacionales empiece a experimentar esto, a compartirlo, va a crear muchísimo momentum en nuestros equipos internacionales. And, you know, I know, Julian, you understand this probably a little better than the most people. Maybe you can let me know if I, you know, explained it properly, or if you understood what I explained, or can see the potential in what this is, what's going to happen with this. Y Julián, bueno, yo sé que tú entiendes un poquito mejor, ¿no?, el tema que estoy tratando, así que si crees que no lo he explicado de una manera completamente clara y quieras añadir algo. Sí, muchísimas gracias. Gracias, John, por traernos siempre información de prestigio, ¿no? Gracias. Thank you again, John, for always bringing us the best information. Sí, bueno, lo que estamos... Yes. Ok, oh, perdón. Ok. Yeah, go ahead, Julian. Dale, Julián. Ok, sí, lo que estamos hablando, My Daily Choice es una casa de marcas, como tenemos entendido, es una empresa multimarca, llevamos 10 marcas propias y estamos agregando el marketplace, nos están uniendo ya diferentes marcas y vamos a tener cientos de marcas dentro. Y Akashes es la parte de educación financiera, es un mercado bastante exigente y muy demandado ahora mismo. Hay mucha gente buscando información, que quieren entender sobre cómo poner su dinero a trabajar para ellos, y llevamos ya un tiempo educando a través de Akashes, y justo ahora mismo se lanza una herramienta con inteligencia artificial donde podemos acortar la curva de conocimiento y también de tiempo a la hora de generar ingresos con nuestro propio dinero. Entonces, para las personas que están interesadas en ese sector, en hacer que su dinero trabaje para ellos, hay un recurso que sale ahora en My Daily Choice a través de Akashes, donde con la membresía de Akashes tú vas a tener acceso a esa herramienta, a ese robot. Hoy es importante identificar que no es un negocio de inversión donde nosotros vamos a ganar dinero por el dinero que gane la gente. Eso obviamente no es así. Hay ya muchos negocios ahí fuera que lo hacen y no tenemos intención de generar ingresos con el dinero de las personas, sino de facilitarle una herramienta para que las personas puedan aprovecharla a su favor y generar ingresos con su propio dinero. Pero no promovemos la inversión de las personas para generar ingresos de comisiones sobre las comisiones que ellos ganen. Eso es importante que lo tengamos claro. Sino que de manera voluntaria, el que quiera poner su dinero a trabajar para él, pues puede utilizar la membresía de Akashes y utilizar el robot. Pero nosotros no vamos a ganar dinero por la venta del robot. No importa la cantidad de dinero que la persona invierta, no vamos a tener un margen comercial sobre esas inversiones, ¿ok? Así que para esas personas que estén interesadas en este concepto, pueden ponerse en contacto con nosotros y vamos a estar brindando más información sobre este concepto nuevo dentro de Akashes. Los demás, tenemos un negocio maravilloso con múltiples marcas, podemos seguir enfocados en la diferente industria como puede ser Body Mail, como puede ser los spray, como puede ser obviamente las marcas que trabajamos, Highlight Travel, Fuel Factor X, en fin, cualquiera de ellas, ¿ok? Ese es el resumen que quería compartir y obviamente John nos anima a, si tenemos un dinero para invertir en un concepto convencional de inversiones, podemos apalancarnos este recurso que nos puede hacer que ese dinero crezca mucho más rápido y no que vaya ganando un poquito y que la inflación se coma lo otro, ¿ok? No hace falta empeñar tu casa, tu coche, coger dinero prestado para hacerlo, sino para esas personas que ya tienen el entendimiento financiero, que quieren ir un poquito más allá, pues pueden hacer con esta herramienta pues muchas cosas, ¿ok? Así que eso es lo que yo creo que podía compartir, añadiendo, ¿no? O resumiendo un poco lo que yo nos acaba de transmitir. Gracias. So yeah, thank you, John. Julio just basically summed it all up. So did what I talked about or translated, did it make sense and was clear? Same information. He just, packed it up, one long paragraph. Beautiful.
Sounds good. Well, guys, I am incredibly excited about where we are and where we're going, just with this new trading bot and Akashics, but with everything. You know, I'm in better shape and better health than I've been in years. I've down almost 40 pounds since the first of the year. I see a bigger picture, a bigger future than I've ever had before. Not just making the money, but then now knowing what to do with it once I make it. Así que nada, chicos, estoy súper emocionado con todo, no únicamente con esta herramienta, sino con todo lo que está pasando en My Daily Choice. Nunca he estado en mejor forma en los últimos años. Este año he perdido ya 40 libras y nada, estoy súper emocionado, tengo una mejor perspectiva que antes y ahora ya sabemos cómo poder ganar dinero y no únicamente eso, sino luego qué hacer con ese dinero. And I see, you know, as I look at the faces on here, some of you are a bit older like I am, and your runway to compound your money and invest it is shorter. And some of you on here are younger and have a longer runway. But imagine being able to do in a month what it would take us traditionally to do in a year. Bueno, a medida que miro aquí a algunas de las personas que están aquí conectadas, algunos sois más mayores como yo y quizás no tenéis tanto tiempo por delante para aprovechar ese efecto compuesto, pero algunos sí que son más jovencitas y que sí que lo pueden aprovechar, pero imaginaros hacer en un mes lo que os tomaría un año. So with that, I want to thank everyone and look forward to our next time together. We'll know a lot more about this. Some of you will already have accounts set up and experiencing it like I have over the last couple of weeks. Así que bueno, como una vez más, ha sido increíble poder veros. Nos vemos la próxima vez y esperamos que en este otro par de semanas algunos ya hayáis experimentado el robot de Akashics. Incidentally, yesterday, Josh, in his weekly address, talked about this trading bot and said that there's also going to be released at the same time this coming weekend, a video explaining it that will also be in Spanish. Y nos comentó también Josh en la llamada ayer por la mañana que con el lanzamiento de este robot también habrá muy pronto un video explicativo traducido al español. So coming out of the view, we're going to all know a lot more about it, and there's going to be information available in Spanish on this. Así que después del evento de The View tendremos más información acerca de todo esto traducida al español. So again, thank you all. I look forward to an amazing future with all of you. Así que una vez más, muchas gracias a todos y espero tener un futuro increíble con todos vosotros. Gracias, gracias John, gracias. Gracias. Gracias.